Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirembe jibere namwe abatulaba n'abatuwuliriza. Welcome to Sesanga Family Business. The May Stock. Leero tugenda kwogera ku residue oba bwe tuba tumaze okufuula kasooli. Ebyo ebisigala mu nnimiro ebyo by'olaba ku screen. N'abawala bange. Si oyo firstborn wange. Abaana baddamu ne baddayo nga bamaze abalimi okujja mu kasooli ne baddamu nabo ne bayitamu ne balondamu ebyo biba bisigalidde ne bayiga emirimu gye bajja ssente ne school fees ebayiga okukola ne bayiga kye tuyita financial literacy eddukuwa episode yaffe eddako episode 35. Financial literacy kitegeeza ki mu kulima? Today wano ebikongoliro stocks ezo ne assets ezo ebikoola nga bikaze tumaze okungula tubikozesa ki? Tubisuula busuuzi, tubireka mu nnimiro oba tukola nga bakadde baffe bakola nti baddamu ne balima ne babiziikira mu ttaka munda oba tubyokya. Abasinga mu ffe tumanyi kubyokya, kuddamu kubiziika. Kubika nnimiro. Ebino tebireeta ssente bituufu byonna naye tebireeta ssente. Tulina otandika okukozesa okuimprovinga ennima yaffe tusobole okufuna akasente akalala ku prices za Uganda bwe ziri. Market bweri Uganda olina okubeera omukujjukujju n'osobola okufuna ssente mu ngeri endala. Ebintu ebyo ebikaze oba ng'onudde kasooli n'omunuula nga bikyali bibisi. Ebikaze n'ebibisi ebikoola bya kasooli ne stocks za kasooli ziyina omugaso oguvaamu ssente era gwe tugenda okwogerako. Egimu ku gyo nga tugiyita kungulu. Kwayagala okumanya ennyo kuba ennamba yaffe eyo wansi ku ssimu ojja kujja ku ofisi yaffe bakubuulire ebirala mu bujjuvu ne mu details. Naye tugenda kuyita kungulu. Bw'oba ebikoola ebyo ebya kasooli tobikoze ki? Tobiziise nga bakadde baffe abaasooka bwe baabikola. Tobyokyeza nga bakadde baffe abaasooka bwe baakola. Oyinza bikolamu ki mu magezi amapya agazze mu ggwanga oba agazze mu nsi. Birina omugaso by'osobola okuggyamu akasente osobole okusasula ku bakozi oliise ne ku baana n'okuimprovinga faamu yo mu migaso emirala egitali gya mulching na fertilizer. Tusooke ku disadvantages kyebikola ng'obiziikidde mu ttaka. Tusooke tulabe embeera bakadde baffe gye baatusomesa then tuleete kino ekipya. Bwe mba nkutte ebintu ebyo ne mbitemerako ettaka nga bwe nziika bwe nnima bw'oleeta abakozi nga bangi bano be tuyitira mu guruupu oba basibe oba baki abakozi abajja ba expatriate nga bandi bakulimire faamu yo olumu ogimale mangu. Bakwata ne babiziikira mu ttaka mu bituuti ne bagenda ne bagamba ewedde. Si kye kireeta era ojjamu ki? Mu kubiziikira mu ttaka birina carbon mungi, birina heat mungi, birwawo okudicomposinga. Kitegeeza bw'oba olina ettaka ng'eryaffe bannayuganda tulina bufaamu buli mu eka 10, 5, 3, 2, 4, 2, 5 abo abagagga 6 abo balinamu 8, 10 abo abalimira ku ebyo square miles abo gye bali nabe Uganda. Kati ffe abalimira mu butini oba bikola bwoti n'obiteeka mu ttaka olina obirekawo ettaka ne bimala okudicomposinga n'okola kye tuyita crop rotation. Nti era nalimidde bino naziseewo kati enkya nja kulimira wali bino nga bwe bivunda bwe bikala we naddirawo nga wali fertile oba nga walina ekigimusa ky'amaanyi. Kati ffe abalina ettaka ettini tuba tetusobola kuba twagala kulima buli kaseera kuba tulina okuliisa abaana, tulina okunoonya ssente, tetulina ttaka ddene. Ekyo kiba kitukosa. Bw'okwata n'obyokya era oyonoona ettaka, bw'okwata n'obiziikira mu ttaka era oyonoona ettaka.
kuba olina obirekawo ebbanga ly'obizikira ettaka lino otalikozesa okuba nga bikola omugaso birwawo okudikompozinga birina kaboni mungi. Kati ate bw'obipapira noga kansimbe nga byokya ensigo kyobola bw'osimba ebijanjalo ebimu ne bidda ebimu ne bitadda, germination eba reduced. Germination eba reduced kuba ezimu ensigo zifuna hiti mungi ne zifiirayo n'oba ng'okola loosi omulimi. Ennima enkadde eyo erina ebitulituli bye tulina okukyusaamu ne tuteekamu obukodyo obulala bwe tuba tumodifyinze ffe tuyigiriza era tusomesa ba certified farm assistant ne farming assistant ne bamanya kye balina okukola ku faamu yo. Musindike bamaneja bammwe baba bangulemu ako akatini kayinza okukyusa ne kakuwa nga naye bw'oyongerako research osobole okufuna ku magoba mu bulimi. Tugenda kwogera nti bw'oba obireese bano ababyokya ne babikuŋŋaanya ne babyokyeza ku faamu babyokya naye olumu bimanyi okwokya ennimiro z'abantu n'ebibira by'abantu. Omuliro ogwo gulandagga kitegeeza otadde risiki mu bizinensi yo y'amaanyi. Bw'oba okozesa ez'enkola z'okukola ki z'okubijjayo z'okubikuŋŋaanya n'obyokyeza mu nnimiro nga n'obuwuka buli mu microorganisms obumuli mu ttaka obuyambako okuza ebimera n'okudikompozinga mangu ettaka oba obwokyeza mu ttaka oba tegukyasobola kuyamba. Eyo ennima yali yaddadda nnyo nga bajjajjaffe bayina ettaka ddene square miles ne miles naye kati tukyalina ttaka buli kataka kakubajetinga. Abantu abalina ettaka be bainvesta gavumenti beewa eri obwereere ne bakozesa nga bwe baagala naye ffe bannansi ne tubeera nga tululuma nga tukaaba tetulina ttaka. Naye eryo lye batuwambako obuwambi abo abalina abagagga abalina amaanyi abo ab'obuyinza. Ffe ate abatalina maanyi olumu bakadde baffe batufaako batulekera ebiwandiiko ne tubeera n'abo abalina orders from above, power from above. Ebyo nyina live example sibinyumyako bunyumya. Nina live example Katwe gye nzaalibwa waggulu wa ssaawa ya Queen awo yali Shoprite ngirengeranga waka zezo embirigo zetulimu omukono from State House wagala kutwala ettaka lyaffe Katwe nga tebalina kye batugamba. Tebalina kye batugamba. Ettaka eriri mu buwumbi obwa Uganda baagala dinyaga bwereere nga tebalina kye batugamba lwakuba bamanyi nti bakadde baffe baafa fe abasigaddewo bajja tukozesa order from above naye tuli bagumu tetujja kukkiriza tugyogera mu nsi yaffe. Tulindeko ebirala babikole naye eby'ettaka tukome okujooga naddala ffe abalimi abamanyi value ettaka okujooga kukome kulekere awo. Gavumenti eveeyo tuyambe ku ttaka kubanga tetulina bwe tusobola na kulima na kugaziwa kuba ettaka lyaffe baliwamba balitwala ba order from above ate bainvesta bali balya bwereere ne tunoonya ne gye tupangisa okulimira nga ne tusobola kulima. Ku seasons ezakyuse ku magoba amatini nga ne ba investor baabwe abafu ba sub investors baba babawadde bya bwereere nga batuwuddiisa nga ffe tusigala twavuwala nti tulina ebintu bye tukola mu Uganda factories naye nga tetulina kye tujjamu nga n'ekikumi tetufuna nga n'abaana baffe bainvesta bwe tebabatraininze nnima mpya bakubakuba ebibaati n'ebizimbe ebiri temporary ebitali permanent nga bawadde abo abantu abamu ab'ekibatu akasente okuba nga batulyamu bannayuganda enkwe n'osuula abaana baffe kye twali bategekedde ne batuggyamu omwoyo ne tusigala nga tujja kgenda nga mu mabaala kunywa mwenge kucakala batulingeko ebyo kozesa drugs na kucakala kumbe baatuggirawo bino ebitulaga tetusobola okukola. Ne munnayuganda mukozi bw'oba omuwadde fighting chance. Tuddeyo ku kye tuyinza okujja mu coffee husks ezo bw'oba oziggyeyo nga mbisi nga zikyali green tugambe nti nanudde kasooli wange ng'ebikoola bikyali green saamulinze kukalira ku faamu n'ensigaza siteemu eno ng'eri green osobola ogikubamu emmere eriibwa ebisolo ebisinga.
kubanga bw'ogikuba n'ebeera ng'esobola okuba digestible by the goats all animals, kitegeeza zisobola omulya. Kwata stem eyo bagitemeeteme, mugiteeke mu mashiini, mugikube, muge mugiprocesinge mu digestible food, evaamu ssente. Kasooli olwo ng'omukungudde tannaba kukala, nga bikyali byonna green. Alimu amagoba ago ag'enjawulo okukola emmere ey'ebisolo mu paleti, ne bw'eba nga zigira buli ekyo abamu bakikola bakimanyi ku faamu zaabwe, si kipya. Ekirala bw'eba nga bikaze bwe bityo oyinza bikolamu ki? What can you do if they are like dry like that? If they are dry like that, still you can make silage, hay out of those and get money. Not even thinking about what they normally do, fertilizer, soil erosion, mulching. They have a lot of advantages. The maize hussicks and the stalk, they have a lot of advantages. I'm speaking only those which people don't pay attention to, but they can still get source of income. Now, with the dried ones, those dried ones you see, like there, my daughter Rahma Sesanga is trying to move the left maize which they left in the farm. My kids go back to collect it after to do due diligence for the father that we sure all the maize has been picked out, because the only people you can trust with all your heart in the workers is your kids or your wife. Now, those dry ones can also be processed to make paper, fiber, and packaging materials. How can that happen? Please Google and do research. Those machines are sold in China. They are so small for you to process this if you need to make money. There is nothing impossible on this world if it has ever been done. We all born the same way, dumb, naked, and speechless. If they can't do it in England, in America, in Australia, we can do it in Uganda too. Let us all have that determination. It's only we modify it to the conditions of our country. Now let us speak about, we said we can make fiber, packaging materials in those. Now, we're going to speak about what else can we make out of those. Biomass. We can get biomass. That's energy. We can get energy in those coffee hussicks if processed industrially. The word is industrially. On a small scale, we can get biomass from coffee hussicks, dried and stalks and leaves. Let our government help us sensitize our people on what to do. Advantages of these dry maize hussicks, stalks, and leaves. Let us speak about the advantages. Ebirungi ki ebirimu binafu tubimanyi bino ebyangu. Ziyamba soil erosion. That is okay. We use them in mulching. That is also good. Now, let us talk about other things we can do from those. Now, if we uproot them out of the farm, omani watema butemi ne basala, babitema butemi ne baleka ebituli birala ne balima ne basa. Now, let us put a scenario if we can uproot them. How do we uproot them? They're easily uprooted. Okwata bukwasi, buno bugogo buwanvu ne bagenda nga basiba. Abandi bayimirira eno ne bakika busiwe bati bumu omugala ne biyika ne bijja ne bikwemu. Tusobola obijjamu byonna nga twaprootinga bwapruutinzi n'abantu. When we uproot them out, ekyo kitwala kyonna kuva mu ttakataka ne tulikunkumulako n'omulandira tuba tugobye ejjinja limu ne tukuwa ebinyonyi bibiri. This is what we get. We're gonna get all the plant out. In getting all the plants out, we doing what we call pest control or disease control. Those hussicks, if you leave them in the soil as our ancestors used to do, burn them
they still have pests and diseases. Now, if we uproot them, now, when we uproot the process of uprooting, we already doing what? Soil preparations for a new field. We uproot them, we take them out. Then we process them in the way we want. Silage, manure, biomass, paper, packaging, everything. Food for your animals too. If you remove them when they are green, we use the goats eat them. So long as you cut them in small pieces or make pellets out of them mixed with eggs and other ingredients. Now, another advantage is if we uproot them, we have controlled diseases. Then we have also cleared our farm. We're doing two things at the same time. Going to show them, or plant them somewhere, or process them, as well as clearing our land. The process is uprooting when we decide to uproot it, not cut it and leave the other part in the soil and this one on top to cover it up. No, let's uproot on the whole plant. It's easy for us who plant in the straight lines as you see. It's easy, and who plant on ridges, raised surfaces. It's easy because it's easily penetratable to remove those sticks from those ridges. Then we reorganize the ridges and we plant again. It's easy with this modern farming with what's a Sesanga mixed farm, but with you where it's scattered, it's done to it can be done, but with a lot of effort and energy and labor. But when you plant like how we plant our maize, for those who follow us on our maize talk, on our TikTok and YouTube, you will know that that type of planting has more advantages than disadvantages, and it can scale profit in the challenging times of the Ghanaian economy with the price regulations which are not there. Let us speak about also research. Let's research more on what we can get out of the byproducts of maize. Those leaves, everything on us has an advantage. Let us try to scale more, improve, and learn more on how we can scale some profit in farming. There is nothing we're gonna lose out of farming when you follow Sesanga Mixed Farm and Sesanga Family Business for the new tips, because we keep on looking for ways to scale profit or get some money to change the livelihood of our people. Now, again, when you remove them and put them aside, now we have uprooted them. Now our land is easier cultivated for the next season. Land preparation is gonna be easy. Soil mixing is gonna be easy because before we plant our maize, we have to mix our soils with the manure which was in the ridges in the middle. We have to mix them and make new ridges. Ebikata tulamne tukore ebipia bitaka tulimikesinzi. Kati bwetuba twakudeyo kasoni entunkolayo bulamba n'emirandira. Etumujemera n'emiranda tumufunya wabweru. Tuba tumufumiza wabweru. Kitegeeza tujeyo obuwuka bwonna tubusitoopize kubanga bubireka mu nnimiro bihabale ng'obuwuka. N'oteekamu ensigo ugenda kusimba ensiko ne baziriira mu ttaka. Tubola bakakyavu ab'omu kyalo bagamba ensigo zange w'okusimba anida kusimba ekyamara zinnyika mu karoketi. Lwaki amara zinnyika ng'oli ensiko zirina eddagala? Kuba ennimiro eba erina obuwuka bungi. Gujja kuwulira eddagala bwetaaga karoketi akarefresh akawunya ennyo ekabugoba lwakuba nti baabikiramu bikasuuli biri baabisimba tebaabijjaamu. Tebaabyapruutinga. Tulina okujja kyusa ennima eyo etukyusa bwe tukontouringa diseases. Bwe tulina okontouringa diseases tujokereza ssente tetugula eddagala erifuuyira neerwanisa obuwuka. Ate bwe tunaaba n'obuwuka obutini mu nnimiro tujja kuba tusobola okuba n'empeke ennungi ne kasooli omulungi bwe tunaawa famire zaffe n'abantu waffe. Niyanze nnyo okumpuliriza ku Sesanga Mixed Farm. Mwebale kwongera tugoberera ku Sesanga Family Business. Mutuguleeko ebyo bye mulaba, magi gaffe, enkoko zaffe, ennyama y'embuzi. Mwebalemu abatuwagira nammwe oda zammwe ze twafunye ab'amagi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.